Imaginate un avión sacando el cielo a miles de metros de altura. El zumbido constante de los motores como un ronroneo interminable. En el asiento 23B. Junto al ala. Una mujer de cabello oscuro y ojos profundos mira por la ventanilla. El sol se filtra a través de las nubes, pintando el paisaje de un azul infinito. Todo parece normal. Pasajeros dormitando, un niño jugando con su tablet, el carrito de bebidas rodando por el pasillo. Pero entonces, el silencio se quiebra como un vidrio frágil. Un hombre alto, con acento extranjero, se pone de pie bruscamente. Grita algo inentendible, quizás una demanda, quizás una amenaza. De su chaqueta saca un objeto metálico que brilla bajo las luces del cabina. El pánico se desata como una ola. Gritos ahogados, manos que se aferran a los reposabrazos. Una azafata que retrocede con los ojos muy abiertos. El chaos en vuelo el avión. Y la cámara imaginaria se acerca a ella. A esa mujer junto al ala. Su rostro no se contorsiona en terror. En cambio, una calma fría se sienta en sus facciones. Sus ojos se entrecierran, evaluando, calculando. No es miedo lo que refleja su mirada. Es algo más profundo, algo entrenado. Ella no es solo una pasajera. Y en ese instante, el vuelo se convierte en una pesadilla que solo ella podría transformar. Horizontes, en el bullicio del aeropuerto internacional. Ana Torres se despide de su hija con un abrazo que parece eterno. La niña, de unos 8 años, con rizos rebeldes y una mochila demasiado grande para ella, le suelta la mano a regañadientes. Mamá, ¿por qué no puedes cuidarte? Pregunta con esa voz inocente que parte el corazón. Ana, con su chaqueta de jean desgastada y una mochila sencilla al hombro, fuerza una sonrisa. Es solo un viaje corto, mi amor. Estar de vuelta antes de que te de cuenta. Pero en su interior, sabe que cada separación duele como una herida fresca. Ana no siempre fue esta mujer solitaria que evita las multitudes. En su pasado, era una ex-militar condecorada, líder de operaciones especiales en zonas de conflicto. Medallas que ahora guarda en un cajón olvidado. Recuerdos de misiones que la marcaron con cicatrices invisibles. Tras una operación que salió mal, decidió retirarse, buscar una vida rutinaria. Un trabajo de oficina en una pequeña ciudad, caminatas solitarias al atardecer, noches de insomnio donde los ecos de disparos resuenan. Evita cualquier cosa que la recuerda ese mundo. No vi noticias de guerra, no habla de su servicio. Al abordar el vuelo esa mañana, se mueve con discreción. Elige el asiento junto al ala por instinto, para tener una vista clara. Mientras el avión despega, su mente vaga, pero es ojos no. Escanea la cabina sutilmente, nota la postura de la tripulación, el equipage de mano de un pasajero nervioso, el tic de otro que ajusta su reloj una y otra vez. Es un hábito que no puede apagar. Como un interruptor atascado en alerta. Se acomoda en su asiento, cierra los ojos por un momento, intentando convencerse de que este es solo un vuelo más. Uno sin complications. Pero el destino tiene otros planes. A medida que el avión cruza el océano, Ana siente esa punzada familiar en el estómago, y esa intuición afilada por años de entrenamiento. Un pasajero en la fila de adelante cambia de asiento sin motivo aparente, murmurando algo a su compañero. Otro evita la mirada de la azafata cuando le ofrece una bebida, sus manos temblando ligeramente. Solo paranoia, esa dice Ana, ajustando su cinturón. Intenta distraerse con el libro en su regazo, pero su mente no deja de procesar. Positions, salidas de emergencia, posibles amenazas. Minutos después, el hombre se levanta. No está solo. Dos más CNN, coordinados como un engranaje bien aciatado. Gritan demandas. Acceso a la cabina del piloto. O detener en algo que aseguran tener.
El líder con barba espesa y ojos inyectados en furia, apunta con su objeto metálico, quizás un cuchillo improvisado, a una pasajera aterrorizada. El pánico se propaga. Lantos súplicas, alguien intenta llamar por teléfono pero la señal falla. La tripulación retrocede. De armada y entrenada solo para emergencias rutinarias. Ana permanece sentada. Su corazón latiendo con fuerza pero controlado. Evalúa. Tres hombres, posiblemente armados con objetos caseros, no profesionales pero decididos. Rutas de acción. El pasillo estrecho limita movimientos. El ala ofrece una vista pero no escape. No quiere intervenir. Juro dejar eso atrás. No es mi peli, piensa, apretando los puños. Pero algo en el aire, en los gritos de los inocentes, la obliga a reconsiderar. Sus músculos se tensan listos, esperando el momento preciso. En ese torbellino de caos, mientras el avión tiembla ligeramente por la turbulencia del pánico, los recuerdos inundan a Ana como una tormenta repentina. Retrocede en el tiempo, a esa misión en Medio Oriente, bajo un solo abrasador que quemaba la arena. Era la líder de un equipo elite. Compañeros que eran como hermanos, risas compartidas en campamentos improvisados, promesas de volver a casa. Cubran yo entró primero, les dijo esa noche fatídica. Explosions retumban en su mente. El estruendo de granadas, el polvo asfixiante, las voces gritando nombres. Perdió a tres. Uno en sus brazos, susurrando un último mensaje para su familia. No pudimos salvarlos, lo dijeron después, pero el peso recayó en ella. Noches de pesadillas donde revive el momento, el olor a humo y sangre. Ese trauma la paraliza ahora, en el avión. Es manos tiemblan por un segundo, el sudor frío recorre su espalda. ¿Por qué yo otra vez? Ese pregunta cerrando los ojos. Pero entonces un sonido rompe la barrera. El llanto de una niña en el asiento cercano, un celoso agudo y desesperado, idéntico al de su hija en el aeropuerto esa mañana. Ese eco inocente la sacude. Como un rayo que despierta un volcán dormido. No puede ignorarlo. El bloqueo se disuelve. El soldado interior resurge. Con una respiración profunda, Ana se pone de pie. Su movimiento fluido y deliberado, como el tiempo se ralentizará a su alrededor. Cuidens quietos y bajos, susurra a los pasajeros cercanos, su voz firme pero calmada, transmitiendo autoridad sin alzar el tono. Se mueve por el pasillo con precisión quirúrgica, usando los asientos como cobertura. Analiza el entorno. El peso del avión en vuelo estable. Las salidas bloqueadas por los asaltantes, pero improvisa con lo disponible. Un cinturón de seguridad se convierte en una atadura improvisada. Una bandeja metálica, en un escudo temporal. El primero de los hombres le ve venir, pero es tarde. Ana lo desarma con un golpe rápido al antebrazo, seguido de un giro que lo envía al suelo. ¿Qué demonios? Grita él, pero ella ya está en el siguiente. El segundo intenta embestirla. Su cuchillo improvisado cortando el aire. Ana lo esquiva, usando la estructura del asiento para pivotar y neutralizarlo con una leve que lo deja jadeando. Su respiración es constante, controlada. El entrenamiento fluye como un río desbordado. Los pasajeros la miran boquiabiertos, un hombre murmura, es como una película, pero para Ana es real. Cada músculo recuerda, cada instinto revive. No hay dudas ahora. El soldado ha despertado por completo. La tensión escala hasta el punto de ruptura. Solo queda el líder, atrincherado cerca de la cabina. Su rostro sudoroso y desesperado. Amenaza con detonar un dispositivo casero. Su dedo temblando sobre un botón improvisado. Nadie se mueve todos morimos. Brahma, su voz quebrada por el miedo. Ana se detiene en el pasillo.
entre pasajeros que contienen la respiración, el avión vibrando como se sintiera el clímax. Lo enfrenta directamente, esos ojos clavados en los de él. Baja eso, dice con calma, su tono casi conversational. He visto a hombres como tú antes. En el desierto, con planes grandiosos que terminan en polvo. Él la mira entrecerrando los ojos. Quien eres tú? Ana sonríe levemente, distrayéndolo. Alguien que sabe que tu postura es débil. Que cambiaste asiento porque estabas nervioso. Que tu acento no es nativo de donde dices venir. Él vacila reconociéndola de algún rumor militar. Quizás una foto antigua en archivos clasificados. Iris. La fantasma de Kandahar, murmura, su guardia biondo por un segundo. Y es todo lo que Ana necesita. En un movimiento relámpago, avanza, desarma su mano con una maniobra táctica precisa, inmovilizándolo contra el suelo. El dispositivo es inofensivo. La amenaza es desvanece. Silencio absoluto invade la cabina, roto solo por solozos de alivio. El avión se estabiliza. El piloto anuncia un aterrizaje de emergencia. Ana se incorpora, su cuerpo adolorido pero victorioso. El peso del pasado aligerado por un instante. Al aterrizar, el avión es rodado por luces parpadeantes y serenas. Los pasajeros la miran con asombro. Una azafata se acerca temblando. Gracias. Quien quiera que seas. Ana agent. Sin palabras innecesarias. La policía sub toma declaraciones breves. Ella entrega un informe conciso, omitiendo detalles personales. Y se desliza entre la multitud del aeropuerto. Nadie sabe su nombre real. Solo queda el eco de la mujer junto al ala. Ahora mirando por una ventana terrestre, el horizonte en paz por primera vez en años. Su hija la espera en casa, ayana to do. Y Ana siente un atisbo de cier. Como el deber la hubiera liberado en lugar de encadenarla. A veces los héroes no llevan uniform. Solo esperan en silencio el momento en que el deber vuelve a llamarlos, transformando el miedo en courage. Si esta historia te conmovió, te recuerdo que la violencia vive en lo cotidiano. No olvides dar like, comentar que te pareció y suscribir para más relatos inspirados en la resiliencia humana. Quien sabe, la próxima podría ser sobre ti.